Hi students, I am Sekhar Mande. Welcome once again my YouTube channel. Now in this video we will see one most important theorem for standard 10, that is angle property of an angle bisector of a triangle. Now what is the theorem? The bisector of an angle of a triangle divides the sides opposite to angle in the ratio of the remaining sides. Right? हा जो अँगल बायसेक्टर जी प्रॉपर्टी ट्रायंगलची ती काय करते की जो अँगल बायसेक्टर आहे ट्रायंगलचा तो अपोजिट साईडला काय करतो, इतर दोन साईडच्या रेशोमध्ये काय करतो, डिवाइड करतो, प्रपोर्शनमध्ये डिवाइड करतो. बघा कसं आहे, इथे आपल्याला ती काय घ्यावं लागेल, फिगर घ्यावं लागेल. ए बी सी ABC, here AD is the bisector of triangle angle BAC given in triangle ABC. Bisector of angle A meet side BC at point D, right? इथे हा काय करतो, अँगल बायसेक्टर इथे काय होतो, मीट होतोय, इंटरसेक्ट करतोय. राईट. अगेन टू प्रूव्ह, काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला, दिस अँगल बायसेक्टर डिवाइड्स, काय द बायसेक्टर ऑफ एन अँगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स, इथपर्यंत फर्स्ट पार्ट गिवन. त्याच्यानंतर द sides opposite to the angle, that is BD is to DC in the ratio of the remaining sides. So we have AB is to AC. काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला, AB is to AC, AB is to AC is equal to काय दाखवायचं, BD is to DC. This bisector divides this opposite side, that is BD is to DC in the रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स ए बी इंटू ए सी. याच्यावर मोस्टली काय, ह्या थेरमवर मोस्टली काय एक्झाम्पल्स विचारले जातात, एक्झाम्पल्स याच्यावर विचारले जातात. बरोबर. पण आता प्रूफ पूर्वी आपल्याला काय करावं लागेल, कन्स्ट्रक्शन काय करणार आहे आपण, थ्रू सी एक पॅरलल लाईन ड्रॉ करणार आहे आपण. कोणाला, पॅरलल लाईन AD ला. थ्रू सी ड्रॉ ए पॅरलल लाईन टू AD अँड प्रोड्यूस दिस BA. और BA काय केले आपण, इन्क्रीज केली, इट मीट ॲट E. कन्स्ट्रक्शन काय येईल बघा आपलं, ड्रॉ लाईन पॅरलल to ray AD through point C. It intersect ही जी लाईन आहे, इट इंटरसेक्ट रे BA म्हणतो मी, रे BA इकडे येईल. बरोबर. रे म्हटलं तर इकडे BA इन पॉइंट E. कुठे पहा, इन पॉइंट E. ह्या सी मधून पॅरलल लाईन काढली, ती कोणाला इंटरसेक्ट होते, ह्या BA ला E मध्ये. राईट. हां, आता काय आहे आपलं प्रूफ. आता जस्ट पहिल्यांदा रफली सांगतो मी तुम्हाला काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला. आता BA, आता बघा, इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC, इन ट्रायंगल BEC AD is parallel to EC. जस्ट दिस इज ऑल्सो नोन ॲज ॲप्लिकेशन ऑफ BPT. हे कोणाचं ॲप्लिकेशन आहे, BPTचं, बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थेरमचं. बरोबर. आता AD is parallel to C, कशाहून, कन्स्ट्रक्शन. सो व्हॉट यू गेट, BA
is to AE. What we get? BA is to AE. BA is to AE is equal to BD is to DC. BD is to DC. What is our to prove? काय आपलं टास्क काय? AB is to AC. काय दाखवायचं आपल्याला? AB is to AC, BD is to DC. Now by this BPT, what we get? BA, BA, BD, BD, DC, DC. So here is AC and here is AE. अथवा if we prove AE is equal to AC, AE is equal to AC, then our proof will complete. Now how to prove AE is equal to AC? Now here in this figure, this is AD is parallel to EC and let this is transversal, therefore this angle and this angle is congruent. Angle PAD congruent with AEC. Again AD is parallel to C, AD is parallel to C, so this angle, these alternate angles, alternate angle, this angle and these angles are congruent, right? So first one is congruent with second, third one is congruent with fourth, but first and third are congruent. Why? This is bisector, so this divides this angle BAC in the equal parts. So 1 is equal to 3 and therefore 2 is equal to 4. What we have to prove? 1 is equal to 2, 3 is equal to 4, but 1 and 3 are equal, therefore 2 and 4 are equal. 2 and 4 are equal means what you get? If 2 and 4 are equal, then this triangle ACE is an isoscalar because the angles at the base are equal, these two angles are equal, and therefore the side opposite them also equal. AC is equal to AE, and so this AE is replaced by AC and then our proof will complete. या पद्धतीने काय, ह्या जो आला होता BPT वरून BD is to DC is equal to BA is to AE, AE replaced by AC, AE replace करायचं AC ने, प्रूफ कंप्लीट होईल. आता कसं करणार परत सांगतो. व्यवस्थित लिहू आपण. in figure, in triangle BEC, AE segment AD is parallel to side C. कशावरून घेतला आपण हे? construction, and therefore by basic proportionality theorem, this is, I write AB is to AE or BA is to AE, BD is to DC. What is only remain this AE is equal to AC. फक्त काय दाखवायचं, AE बरोबर AC, तर आपलं प्रूफ काय होईल? कंप्लीट होईल. बरोबर. अदरवाइज याला 1 नंबर नाव देऊ. This is 1 number. Now AD parallel to or line म्हणा, line AD parallel to line C, line B is their transversal, and therefore angle BAD is equal to angle AEC. Which angles? बा इकडे लक्ष द्या, ह्या लाईन्स अशा आणि हा ट्रान्सव्हर्सल, हा अँगल, this angle and this angle are congruent, which corresponding angles equation 2 also line AD is parallel to line C
line AC is their transversal. आता कोणते AD and C, this is transversal, AD is transversal, so this angle and this angle are congruent. Line AC is their transversal, therefore angle TAC is equal to angle ACE. Which angles? Alternate angles. And therefore, but angle BAD is equal to angle BAD is equal to angle DAC, given because AD is the bisector of this angle BAC, so BAD is equal to DAC, and therefore by 1 apply 2, 3 and 4, what we get? Angle BAD, sorry, angle AEC, angle AEC is equal to angle ACE, and therefore triangle AEC is an base angles काय देते equal है, base angle of this triangle are equal, therefore opposite sides are equal, therefore triangle AEC is an isosceles triangle, and therefore what we get? AE is equal to AC. So just we give it, therefore put in equation 1. Yeah, equation मध्ये ठेव काय, AE just replaced by AC, so I write is AB is to AC, AE च्या जागेवर काय ठेवतो AC, BD is to DC, and prove that this angle bisector of a triangle divides the opposite side in the ratio of remaining two sides. Okay.